Hello and welcome to Culture Mosaic. Let's hop on this Culture Express to take a tour of Vietnamese culture, from food and traditional cuisine like spring rolls to sweet delights from the Hue ancient capital city. A city usually has many backstories that not many people know. Do you want to discover such stories of Ho Chi Minh City? We'll show you a very interesting angle of the city during wartime, and you can use all your senses to understand interesting historical facts about this major city in Vietnam through a special tour. So join us in what are coming your way in just a minute. The person who's changed the image of Hue's traditional cakes. Dream of spring rolls promotes Vietnamese stop motion to the international community. And city tour tracks all-time footsteps of Saigon commandos. Now let's begin with some local news. The latest video clip for the media program Vietnam Travel to Love was officially launched on the YouTube channel of the Vietnam National Administration of Tourism, which takes viewers on a journey to discover Vietnam. The video clip was produced for the 31st SEA Games, which Vietnam is hosting this year. This is a golden opportunity to promote the image of the country, people, and tourism to the international community. At the same time, it will also contribute to stimulating demand and attracting tourists for the approaching summer tourism season. The night tour of the Thăng Long Imperial Citadel in Hanoi has been restarted after a year-long hiatus due to the COVID-19 pandemic. The tour, titled Decoding the Imperial Citadel of Thăng Long, has resumed as part of efforts to revive tourism in Hanoi. Tourism companies plan to add new services and experiences to the tour to improve it. And as part of the tour, travelers will get the chance to visit Đoan Môn Main Gate, the entrance to the king's residence, for an hour and a half and learn about the site's history, architecture, and functions. Đồng Tháp province will attempt to set a record and make 200 dishes from the lotus plant. This effort is set to be one of the highlights of the first ever Lotus Festival held by Đồng Tháp to celebrate Uncle Ho's birthday on May the 19th. With the theme Lotus of a New Day, the festival aims to honor the lotus flower and the country's lotus farming tradition as part of the province tourism campaign to promote Đồng Thap's image. Several activities will also be held during the festival, such as opening and closing artistic performance, as well as workshops to improve the value chain of Đồng Thap's lotus products. In Ho Chi Minh City, the Institute of Vietnamese Studies organized an event to launch 4 Tết art books. This set of books features traditional cultural images of the Vietnamese Lunar New Year from more than 100 years ago, with sources collected from 1908 to 1909. The 4 sets of Tết books contain rich images from folk paintings that date back more than 100 years ago, created by the skilled hands of the Tây Hồ and Hàng Chống woodblock and painting artists. All woodblocks, including 4,577 Han Nom annotations, were extracted from about 500 pictures to feature Tết activities in Vietnam. The 4 sets of Tết book capture the holiday's unique qualities, with each book covered sketched using different colors, fully depicting the beauty of the traditional Vietnamese National New Year. Combining royal cuisine and folklore, Phuc Linh cakes, silk cakes, lotus seed cakes were once popular cakes in Hue. But today, these traditional cakes are no longer as popular due to a lack of interest in their image.
Born in Huế and with the desire to preserve the cultural values of her homeland, Ms. Diệu Huyền embarked on a journey to create a new image for these traditional Huế cakes, which are enjoyed by many people. So join us in this week's Culture and Lifestyle and dig deeper into this interesting story. Thì mình rất là may được tặng một cái hộp vỏ bánh Pháp Lam. Mình thấy cái hộp vỏ bánh Pháp Lam rất là đẹp, mà cái quá trình làm rất là kỳ công. Và mình về mình cứ rất là đau đầu để mà làm cái hộp đó, thì làm sao để có thể đưa hộp bánh đó, đưa cái câu chuyện văn hóa của bánh và đưa cái cách làm của bánh để đi xa hơn. Pháp Lam colored cake boxes originated from Huế imperial cuisine and Pháp Lam animal art, which flourished under the Nguyễn dynasty. The main feature of this cake box is the outer layer of paper uses the 5-color paper of Thanh Tiên village. Inspired by the 5 basic colors of Pháp Lam animal art at that time: red, purple, yellow, green, and blue. The process of making this box of cakes is very meticulous. It takes a novice up to 20 minutes to complete. And these days, just a few people know how to fold a Pháp Lam cake box. But with a passion for enhancing Huế specialties in terms of quality while still maintaining a high level of aesthetics to attract more customers, Ms. Phạm Thị Diệu Huyền gave up her job in biotechnology and spent more than 4 years researching, studying, learning, and passing on to others the unique folding technique to infuse traditional Huế cakes with cultural and creative beauty. Trong quá trình thì mình cũng có thay đổi một chút, tại vì nếu mà để đưa cái bánh á, cái bánh truyền thống đúng cái bánh bó vào ở trong hộp bánh Pháp Lam á, thì cái thời gian sử dụng ngắn. Thì chính vì vậy bên đã đưa những cái sản phẩm lúc trước cũng là những cái bánh tiếng vua, giống như bánh in, bánh phục linh hoặc là bánh hạt sen. Những cái bánh đó có thời gian sử dụng dài hơn, ví dụ như cỡ 6 tháng, thì khi đó mình nghĩ sẽ dễ lan tỏa hơn đến với mọi người. Cái hộp nó đẹp hơn để mọi người có thể dễ cầm nắm hơn, thì mình lại tiếp tục sáng tạo là mình vẽ bên ngoài là cũng phong cách Pháp Lam. Apart from successfully restoring the old way of folding Pháp Lam cake boxes, Huyền has also created many designs for some of Hué's specialties to tell stories about Hué culture. For example, by looking at this box of sesame cakes, you can learn about the 7 typical mausoleums of Huế and find out how the mausoleums were built and how long the king reigned. Or look at some other specialties such as lotus seeds and chạm pomelo, which are all adorned with unique designs. Each Huế traditional specialty has been given a new design to promote traditional cultural values. Từ thuở nhỏ, hầu như ai lớn lên cũng đã từng được ăn những cái món này ở ngoài chợ. Các ba, các mẹ cũng làm như thô sơ hơn. Vào nâng một cái tầm mới ở cái chỗ là từ cái gia công hộp, vẽ tay, rồi màu sắc và cái thiết kế để đóng thành hộp đúng kích cỡ để mà nó thành những cái quy chuẩn. Nó thì ở đây như là một cái bông hoa sen hoặc là một cái kết cấu của một cái hộp. Thì khi đưa vào thì có thể chúng ta để trên bàn cùng với trà hay là treo lên ở một góc nào đó. Nó cũng thành một cái trang trí. Và khi đưa vào bản thân để mà trải nghiệm, nó cũng cảm thấy nó ngon hơn. Người mua cũng như người được nhận, họ cảm thấy cái giá trị cao hơn. Quà quê là một, nhưng thứ hai cũng là một nét văn hóa để được gửi đến người phương xa. To successfully upgrade the designs of Hué's specialties, Ms. Huyền has diligently sought out traditional bakeries to research and learn from their experience to produce many suitable and practical designs. Tôi làm bánh in, bánh phục linh này được 20 năm rồi. Bánh này là bánh truyền thống của Huế đây. Huyền hay đến đây tìm hiểu
cách làm bánh và gói bánh. Tôi bắt đầu là cộng tác với chị Hiền, rồi bán bánh được nhiều hơn, biết mọi người biết đến là tôi làm nhiều hơn. Và chị Hiền làm các mẫu mà vỏ bọc bên ngoài đẹp hơn, là bán khách hàng được nhiều hơn. Mình mong muốn đưa văn hóa đặc trưng của Huế vào từng sản phẩm. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì gọi được những ấn tình vào từng hộp bánh để mọi người thưởng thức được vẻ đẹp của Huế. Food is an effective way to convey messages and culture, and this is especially true for young director Mai Vũ, who directed a stop-motion animation based on a popular Vietnamese dish called Dream of Spring Rolls. Her film is competing for La Cineve at the 75th Cannes Film Festival in France. So stay tuned for this week's On the Mic to find out how Dream of Spring Rolls became reality. Spring Roll Dream is a short film directed by Mai Vũ. The film explores the family dynamics of a three-generation household. Linh is a Vietnamese single mother who's built a stable life for herself and her son in the US, but her life balance is thrown off when her father visits from Vietnam and insists on making gỏi cuốn for her son. The film was chosen by La Cine Foundation to represent the United Kingdom's National Film and Television School. The 9-minute stop-motion short was selected from a pool of 1,528 entries. Mai Vũ was the film's lead animator and director. The film was made between 2020 and early 2022. The final results have been greatly encouraging for Mai Vũ and the 8-person film crew. Chào Mai Vũ, đầu tiên là cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia chương trình và chúc mừng bạn cũng như là ekip đằng sau Spring Roll Dream, bởi vì bộ phim sẽ được trình chiếu và tranh giải tại hạng mục La Cineve của Liên hoan phim Cannes. Vậy thì câu hỏi đầu tiên của chương trình với Mai đó là điều gì đã truyền cảm hứng cũng như là khiến bạn quyết định tạo nên bộ phim hoạt hình này? Ý tưởng về Spring Roll Dream đến từ đâu và được hình thành như thế nào? Ý tưởng thì được hình thành trong trường phim và nó bắt đầu từ một cái workshop rất là nhỏ về thiết kế nhân vật và tạo hình nhân vật, xây dựng nhân vật. Và mình cũng trong cái workshop đó thì mình đã xây dựng rất là nhiều nhân vật khác nhau, nhưng mà đọng lại thì là một cái hình ảnh về một cái nhân vật về một người cha già cô đơn và kiểu có cách biệt khoảng cách thế hệ với con cháu và cảm thấy khó mà kết nối với lại với con cháu, thôi thúc mà mình muốn kể một cái câu chuyện hoàn chỉnh cho cái nhân vật này. Nên là khi đến năm thứ 2 mà mình bắt đầu cái bộ phim tốt nghiệp của mình thì mình nghĩ là mình cần phải khai thác và kể được câu chuyện cho nhân vật. Và bản thân cái bộ phim nó cũng được lấy cảm hứng một phần từ gia đình mình muốn đưa cái yếu tố văn hóa vào để làm nổi bật lên cái câu chuyện, nên là mình cũng tìm hiểu rất là nhiều về các nét văn hóa khác biệt giữa Đông và Tây. Tụi mình có một cái thôi thúc muốn làm một bộ phim về nấu ăn, thì qua rất là nhiều món để mình suy nghĩ nhiều lắm, nhưng cuối cùng thì động lại là một cái món nó đơn giản hơn, đó là món gỏi cuốn. Mà trong đó cái gỏi cuốn thì nó được làm lên từ rất nhiều những nguyên liệu khác nhau, cả Đông và Tây kết hợp, thành phần rất là Việt Nam. Một cái món ăn rất đơn giản nhưng mà lại thể hiện rất nhiều về cái tình cảm gia đình. Việc được lựa chọn tham gia tranh giải tại hạng mục La Cineve thì có ý nghĩa như thế nào đối với bạn, và bạn có thể chia sẻ thêm về quá trình được lựa chọn để tranh giải không ạ? Cái quá trình mà tuyển chọn vào La Cineve thì cũng rất là bất ngờ với mình. Thực lòng thì mình cũng không có nghĩ là phim mình có thể được nhận vào Cannes. Trường của mình thì họ xem và họ thấy là phim có thể có phù hợp với liên hoan phim ở Cannes, nên là phim đã chủ động đẩy phim đi vào liên hoan phim. Mình không quá mong đợi quá nhiều ở phim, chỉ mong là
phim có thể được đưa đến khán giả, có thể đưa đến một cái góc nhìn của người Việt, một câu chuyện rất là Việt Nam đến cho những bạn bè thế giới và khán giả Việt Nam trên thế giới có thể xem và có thể thấy bản thân họ trong bộ phim. Một phần rất quan trọng cho mỗi bộ phim đó chính là âm nhạc cũng như là cảm xúc của cái người diễn viên lồng tiếng cho mỗi nhân vật. Thì Mai có thể chia sẻ thêm về cái khía cạnh này của tác phẩm không? Mình hợp tác với một bạn sinh viên trong khoa composing là soạn nhạc. Bạn là người Anh, bạn là một người rất là tài năng. Tụi mình muốn có một cái sự kết hợp giữa Đông và Tây vào trong nhạc. Tụi mình cũng suy nghĩ nhiều về các loại nhạc cụ khác nhau của Việt Nam. Chốt lại thì tụi mình muốn đưa cái tiếng đàn bầu vào trong phim. Bởi vì bản thân cái tiếng đàn bầu nó có cái âm thanh của nó rất là da diết, rất là cảm xúc. Khi tụi mình nghe cái tụi mình cảm tưởng như đây là cái âm thanh mà nó sẽ nối cái cảm xúc về gia đình, về quê hương. Mai Vũ has loved cartoons and animation since she was a child. She has been making stop-motion animated films since 2011. She also participated in and directed over 70 episodes of Hello Pencil, Vietnam's first stop-motion series. Mai Vũ was involved in this project as a screenwriter, photographer, and editor from 2012 to 2015. Determined to pursue this path professionally, in 2020, she went to the UK to study animation at the National Film and Television School. Vườn nhà mình có quá nhiều trái cây, mọi thứ đều chín và đang rụng dần. Chúng tôi được biết là Mai đã bắt đầu với phim stop motion từ năm 19 tuổi và đã từng sản xuất bộ phim stop motion đầu tiên của Việt Nam. Thế thì bạn có thể chia sẻ thêm về dự án này không? Khi mà mình bắt đầu thì mình cũng làm những cái clip ngắn về hoạt hình rất là ngô nghê thôi. Cho đến khi mà mình quen biết với hai bạn Thanh Thanh và Phương Anh, là hai người sáng tạo ra cái series Xin chào Bút chì ấy, thì tụi mình bắt đầu kiểu hợp tác với nhau và thực hiện một cái series khá là dài hơi trong vòng 3 năm đấy, từ năm 2012 cho đến 2015. Thì cái khoảng thời gian đầu thì nó cũng rất là khó khăn, bởi vì đấy là một cái series đầu tiên về stop motion và tụi mình thực sự là những cái con người chưa biết gì, phải nói thẳng ra là chưa biết gì cả về làm phim và cả về chạy cho một cái series dài hơi như vậy. Thì tụi mình kiểu phải vừa học vừa làm rất là nhiều. Khán giả nhỏ tuổi bắt đầu xem nhiều hơn, thì tụi mình nhận được những cái phản hồi khiến tụi mình cảm thấy rất là thật là tuyệt vời. Đến bây giờ khi mình nhìn lại thì mình vẫn thấy đó là những cái sáng tạo nó trong trẻo, nó bản năng và nó khó mà có thể quay lại được những cái mà thú vị như vậy mà tụi nó làm ra. Khoảng thời gian làm nó mặc dù nó rất là khó khăn nhưng nó rất là vui. Từ những cái rất là ban đầu, rất là ngô nghê, rất là bản năng như vậy, mình vẫn thấy được cái hình ảnh của nó trong những cái phim sau. Thế thì stop motion ở Việt Nam có thể coi là chưa quá phổ biến, và một phần là bởi vì cái công sức dàn dựng một bộ phim ngắn thì cũng đã rất là công phu rồi. Tại sao Mai lại quyết định đi theo một con đường tương đối vất vả như vậy và để thực hiện tác phẩm tốt nghiệp với stop motion? Khó mà nói tại sao được, vì nó như là cái duyên với nghề á. Thì mình làm và dần dần mình mê. Vì stop motion nó có những cái đặc tính mà những cái thể loại phim hoạt hình khác nó không thể hiện được. Vì bản thân stop motion thì ghi hình trên một cái mô hình thật, được làm ở một cái scale nhỏ hơn rất là nhiều, thì nó thể hiện ra những cái chất liệu trên nhân vật. Nó có cái sự thô sơ và nó có cái sự nó hơi thủ công một tí, giống như một cái món đồ thủ công mỹ nghệ mà khi mà nhìn vào phần nào mình thấy cái cảm giác như là mình thấy được cái đôi bàn tay của cái người làm trên đấy, thì nó để lại một cái sự rất là con người và ấm áp trên cái bộ phim. Mai có thể chia sẻ thêm một chút về kế hoạch sắp tới của mình không? Mình nghĩ là nó vẫn là một cái con đường dài, khó mà nói được là thời điểm nào thì mình có thể làm một bộ phim dài, nhưng mà mình cũng đang ấp ủ
cái dự định như vậy. Cũng hy vọng sớm trong khoảng một vài năm thì khi mình quay trở lại Việt Nam thì mình bắt đầu đầu tư vào những cái dự án phim. Cái mong muốn của mình là mình có thể kể những câu chuyện Việt và kể những cái câu chuyện theo cái góc nhìn của người Việt và cái tư duy nó gần gũi hơn với người Việt. Ngay cả những phim cho thiếu nhi cũng vậy. Thì mình cũng khai thác những yếu tố nó khá là Việt Nam và nó gần gũi. Thì cái đấy là cái ước mơ của mình, là luôn có thể tạo ra những nội dung của người Việt. Một lần nữa xin cảm ơn Mai đã tham gia chương trình và chúc những kế hoạch sắp tới của bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Mình rất cảm ơn chương trình. There are historical sites located right in the heart of Ho Chi Minh City with incredibly impressive backstories that not many people know of. To raise awareness of these places, the Saigon Commando City Tour was created. The tour is considered a unique tourism product wherein visitors can use all their senses to understand interesting historical facts about Ho Chi Minh City. In this week's Connecting Cultures, our team joined a group of visitors to two highlights of the tour, a secret bunker and a special restaurant. I'm standing in the middle of a nondescript house in the middle of busy District 1, sandwiched between modern cell phone shops and convenience stores. I never would have imagined that this was the site of incredible revolutionary activities integral to Saigon's history. The owner of this home worked sewing and using carpentry materials to make couches and curtains, and he sold the very things he made to his enemies to raise funds for his revolutionary activities. This is one of his creations. As you can see, it's incredibly detailed, amazing craftsmanship, but the truly genius part of what he was doing was that this couch was not used merely to make money or to allow him to move in and out of his enemies' homes and offices undetected. It was actually a place where they hid weapons and other supplies. So when they wanted to launch their missions, it was there waiting for them. The first leg of the Saigon Commandos tour takes visitors to a historical house. Now a national relic site, the house belongs to the late Saigon Commandos member Trần Văn Lai. At that time, Lai was using his cover as a rich contractor in Saigon with connections to elite officials to safely purchase houses. Here, he and his wife Đặng Thị Thiệp dug underground basements to store materials and ammunition right under the enemy's nose. It took the couple 7 months to complete the bunker in this house. Thanks to the couple's work, 3 tons of weapons and ammunition were successfully sneaked into the city. Lúc trước ở đây nè, ở bên kia nó không có nhà, nó chỉ một cái đống da chai, người Hoa ở không thôi. Chứ còn người Việt không có ở đây. Thì quyết định là mua cái nhà này trước. Đào hầm ban đầu tính là đào cái hầm tròn thôi. Nhưng mà sau này đào nó dài rất dài để mà nó bảo vệ được đưa về mấy tấn vũ khí, chứ còn nếu mà đào cái lỗ nhỏ xíu vậy thì không đưa được bao nhiêu. The tour also brings Paul and his friends to an 80-year-old wooden house that used to be a communication station for the Saigon Commandos. Cleverly disguised as a restaurant, it serves cơm tấm, a broken rice meal set that has been tweaked by the commandos themselves with a special touch of South Korean flavor. Kimchi was added to win over South Korean soldiers who fought alongside the ARVN. Today, the meal still impresses diners. I was so surprised about knowing about the story of Compton because it's very fascinating to know that nobody suspects that, you invite the enemy to your house and you serve them food. Nobody will know that there's, things hidden around here. I think it's absolutely worth the visit.
Because first of all, I mean, this location is very nice, and just for the architecture and the history of the place and the coziness. Since 2020, the tour has attracted local and foreign visitors who want to better understand the history of Vietnam and appreciate the present. It offers a closer look at fascinating places that people often miss, even though they have lived in Ho Chi Minh City for a long time. Ông nội tôi cũng từng là người hoạt động cách mạng tri thức ở Sài Gòn này. Khi tôi lớn lên tới bây giờ thì cũng chưa biết ông nội sao, chỉ nghe qua những lời kể của bà nội thôi. Thì hôm nay tôi đến được đây á, cũng biết được sâu hơn những cái hoạt động, cảm nhận được những sự khó khăn của chiến sĩ cách mạng hồi xưa. I think everybody, including foreigners, should pay a visit to some of these sites to learn about a past of Saigon and a past of Vietnam that might be presented through movies or might be presented through history books, but really seen it in person makes obvious that these are real lives that are still here with us today. And you can't understand Saigon today without understanding what Saigon was like half a century ago. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.